سلام بچه ها، مرتضی هستم و در این ویدیو قصد داریم 165 جمله بسیار پرکاربرد انگلیسی در زمان گذشته ساده رو بررسی بکنیم. زمان گذشته یعنی یک کاری که در یک نقطه زمانی شروع شده و در اون نقطه زمانی در گذشته به پایان رسیده. این ساختار بهش میگن simple past یا past simple که فعل ما اگر با قاعده باشه همونطور که در واقع تو این جمله میبینید ایدی میگیره و اگر چنانچه بی قاعده باشه که کلا شکل دومش نوشته میشه و کلا فعل تغییر میکنه. خب بریم این جملات پرکاربرد رو بررسی بکنیم، اما قبلش ممنون میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و برامون کامنت هم بذارید و اگر دوست داشتید با دوستانتون هم شیر کنید. اولین جمله هست I asked the job offer. ask به معنای پذیرفتن که شکل گذشتش میشه I asked. The job offer یعنی پیشنهاد کار. گفته که من پیشنهاد کار رو پذیرفتم. I asked the job offer. I attached the document on the email. من سند را در ایمیل پیوست کردم. attach یعنی پیوست کردن. The document یعنی سند. On the email یعنی در ایمیل. I attach the document on the email. He greeted me with a big smile. Greet یعنی احوال پرسی کردن یا سلام کردن که گذشتش میشه greeted. با لبخند بزرگی به من سلام کرد. He greeted me with a big smile. I told you that would happen. told گذشته tell هستش. گفته که به شما گفتم که این اتفاق می افتد. I told you that would happen. I demanded to know what was going on. I demanded یعنی خواستم بدانم to know what was going on که چه خبره. بعدی I went to the bank. went گذشته go هست. I went to the bank. به بانک رفتم. I dealt with the situation یعنی با شرایط کنار اومدم. I dealt with the situation. deal with زمان حال فعل هست و dealt with گذشته فعل هستش که میشه با شرایط کنار آمدن. I dealt with the situation. situation یعنی موقعیت یا شرایط. We traveled by train. We traveled by train. با قطار سفر کردیم. I gave him some money. gave گذشته give هست. I gave him some money. مقداری پول به او دادم. I watched television last night. من دیشب تلویزیون تماشا کردم. I watched television last night. She asked me for my email address. او از من آدرس ایمیلم را خواست. She asked me for my email address. I knock on the door یعنی در رو زدم. I knock on the door. knock یعنی تق تق کردن، در زدن. بعدی I rang you 3 times yesterday. I rang you 3 times yesterday. rang گذشته ring هست بچه ها. You 3 times 3 دفعه دیروز. میگه 3 دفعه دیروز بهت زنگ زدم. I cycle to work. با دوچرخه رفتم سر کار. I cycle to work. I drove through the night. در طول شب رانندگی کردم. drove گذشته drive هستش. I drove through the night یعنی در شبانه روز یا در طول شب به عبارتی رانندگی کردم. I played tennis with my mother. من با مادرم تنیس بازی میکردم. I played tennis with my mother. I woke up at 6 o'clock this morning. Woke up گذشته wake up هست. I woke up at 6 o'clock this morning. امروز صبح ساعت 6 بیدار شدم.
I chose the right one. من درست را انتخاب کردم. I chose the right one. میگه من اون سمت راستی رو انتخاب کردم. بچه دقت کنید. I chose the right one یعنی اون سمت راستی رو انتخاب کردم. chose گذشته choose هست که به معنی انتخاب کردم میشه. chose گذشتهش یعنی انتخاب کردم. I spoke to him the other day. روز پیش با او صحبت کردم. I spoke to him the other day. We stopped for a drink. We stopped for a drink. برای نوشیدنی توقف کردیم. We stopped for a drink. It took me all night. تمام شب را از من گرفت. It took گذشته take. It took me all night یعنی تمام شب رو وقتم رو گرفت. I ate everything on my plate. هر چیزی تو بشقابم بود خوردم. ate گذشته eat هست. I ate everything on my plate. plate به معنای بشقاب. It was unbelievable. باور نکردنی بود. It was unbelievable. I forgot my keys. forgot گذشته forget هست. I forgot my keys. کلیدم رو فراموش کردم. I forgot my keys. I heard you were going on holiday. شنیدم داری به تعطیلات میری. I heard گذشته hear هست. I heard you were going on holiday. He delivered the parcel. parcel به معنای بسته معنی میده. deliver یعنی تحویل دادن. او بسته را تحویل داد. He delivered the parcel. I found your wallet in the kitchen. I found your wallet in the kitchen. کیف پولتو در آشپزخانه پیدا کردم. I used to think that. قبلا به این فکر میکردم. I used to think that. I used to یعنی یک کاری که قبلا انجام میشده. I dug a hole. خب بچه ها میدونین که dug گذشته دیگ هست یعنی چاه حفر کردن. در باغچه میگه که یک حفره‌ای در واقع باغچه یا باغ حفر کردم یا به عبارتی یک چاله کندم. I dug a hole in the garden. She forgave me. او مرا بخشید. She forgave me. I quit my job last week. هفته گذشته کارم را ترک کردم. استفاده دادم به عبارتی. پس quit بچه ها به معنی استفاده دادن هستش که سه قسم این فعل به یک شکل نوشته میشه. I quit my job last week. I drank lots of water. drank گذشته drink هست یعنی نوشیدن. آب زیاد خوردم. I drank lots of water. I saw her in the post office. saw گذشته see. I saw her in the post office. من او را در اداره پست دیدم. The children were well behaved. بچه ها رفتار خوبی داشتن. The children were well behaved. I went for a shower. رفتم دوش گرفتم. I went for a shower. I got dressed very quickly. خیلی سریع لباس پوشیدم. I got dressed very quickly. got گذشته get هستش. I sold my car. sold گذشته sell هست یعنی فروختن. ماشینم رو فروختم. I had a weird dream last night. weird یعنی عجیب غریب. I had a weird dream last night. دیشب خواب عجیبی دیدم. I got one یعنی من یکی دارم. I got one. I opened the letter یعنی نامه رو باز کردم. I opened the letter. I won nothing یعنی چیزی نبردم. won گذشته win هست یعنی چیزی نبردم. I won nothing. The car spun out of control.
ماشین از کنترل خارج شد. spun out یعنی از کنترل خارج شدن که گذشته spin هست. spun out of control ماشین از کنترل خارج شد. I paused for a minute 1 دقیقه مکث کردم. I paused for a minute. I was on the computer all night. تمام شب رو پای کامپیوتر بودم. I was on the computer all night. I fixed the problem یعنی مشکل رو برطرف کردم. I fixed the problem. I took my time وقتم رو گرفتم. I took my time. I thought about it یعنی در موردش فکر کردم. I thought about it. We completed the task. ما کار رو انجام دادیم. We completed the task. I lied at the meeting. من در جلسه در واقع دروغ گفتم. I lied at the meeting. I stayed at the hotel for 3 nights. 3 شب در هتل موندم. I stayed at the hotel for 3 nights. We went to Paris last year. پارسال رفتیم پاریس. We went to Paris last year. I pushed the door open. در را فشار دادم و باز کردم. I pushed the door open. We arrived late. یعنی دیر رسیدیم. We arrived late. I climbed the stairs. از پله ها بالا رفتم. I climbed the stairs. I consulted a doctor. با دکتر مشورت کردم. I consulted a doctor. consult یعنی مشورت کردن که گذشتهش consulted میشه. بعدی I got advice to speak to someone. به من توصیه شد که ببینم با کسی صحبت میکنم. I got advice to speak to someone. We achieved a lot this morning. امروز صبح به دستاوردهای زیادی رسیدیم. We achieve یعنی دست پیدا کردن به موفقیت. We achieved a lot this morning. They continue down the road. They continue down the road. اونها راه رو ادامه دادن. The car broke down. The car broke down. ماشین خراب شد. I emptied the rubbish bin. سطل زباله رو خالی کردم. I emptied the rubbish bin. I was so lucky. من خیلی خوش شانس بودم. I was so lucky. I listened to the teacher. I listened to the teacher. به حرف استاد گوش دادم. We built a table from scratch. ما یک میز از ابتدا ساختیم. From scratch یعنی از ابتدا. We built گذشته build هستش. We built a table from scratch. I baked a cake yesterday. دیروز یک کیک پختم. I baked a cake yesterday. It was okay یعنی خوب بود. It was okay. I went for a walk after my lunch. بعد از نهار رفتم پیاده روی. I went for a walk after my lunch. The baby calmed down after a while. بچه بعد از مدتی آرام شد. The baby calmed down after a while. We did really well. واقعا خوب کار کردیم. We did very well. I didn't give up. من تسلیم نشدم. I didn't give up. The ball landed in the river. توپ در رودخانه فرود آمد یا افتاد. The ball landed in the river.
I looked through the window. از پنجره نگاه کردم. I looked through the window. That wasn't good. این خوب نبود. That wasn't good. I figured it out. متوجه شدم. I figured it out. It was a bonus. این یک جایزه بود یا پاداش بود. بونس به معنای پاداش یا جایزه. It was a bonus. این یک جایزه بود. I was shocked when I heard the news. وقتی خبر رو شنیدم شوکه شدم. I was shocked when I heard the news. I played the lottery last night. دیشب لاتاری بازی کردم. I played the lottery last night. We danced the night away. شب در واقع we danced the night away یعنی دور رقصیدیم. We explored the town. شهر رو گشتیم. یه چرخی تو شهر زدیم. We explored the town. I followed the road for 6 miles. I followed the road for 6 miles. 6 مایل جاده رو دنبال کردم. We generated a lot of money for the charity. Charity یعنی خیریه. Generated یعنی خیرات کردن. میگه ما در واقع برای خیریه پول زیادی به دست آوردیم. We generated یعنی ایجاد کردیم. We generated a lot of money for the charity. Last year I grew carrots in my garden. Grow بچه ها گذشته grow هست. میگه که سال گذشته در باغم هویج پرورش دادم. Last year I grew carrots in my garden. It was so fast. خیلی سریع بود. It was so fast. I intended not to go to the party. قصدم این بود که به مهمانی نرم. I intended not to go to the party. We laughed all night. تمام شب خندیدیم. We laughed all night. I like your post on Facebook. من پست شما را در فیسبوک دوست داشتم. I like your post on Facebook. I really enjoy myself. من واقعا از خودم لذت بردم. I really enjoy myself. I introduced my boss to my mother. رئیسم را به مادرم معرفی کردم. I introduced my boss to my mother. I was offered the job. به من پیشنهاد کار داده شد. I was offered the job. I used to think that. قبلا به این فکر میکردم. I used to think that. I had a bad cough. سرفه بدی داشتم. I had a bad cough. She retired last year. او سال گذشته بازنشست شد. She retired last year. I scrubbed the kitchen table. میز آشپزخانه را تمیز کردم. I scrubbed the kitchen table. It ended quickly. به سرعت تمام شد. به پایان رسید. It ended quickly. He spoke very clearly. خیلی واضح صحبت کرد. We spoke for over an hour on the phone. بیش از 1 ساعت تلفنی صحبت کردیم. We spoke for over an hour on the phone. I understood. گذشته understand هست. I understood everything he said. همه حرفاش رو فهمیدم. I understood everything he said. I volunteered at my local church. من داوطلبانه در کلیسای محلیم شرکت کردم. I volunteered at my local church. I warned you not to go there. I warned you not to go there. به شما هشدار دادم که اونجا نرو.
He threw the ball. توپ را پرتاب کرد. He threw the ball. It was extremely useful. Extremely یعنی شدیداً. میگه فوق‌العاده مفید بود. Useful یعنی مفید که متضادش میشه useless. I needed that. به آن احتیاج داشتم. I needed that. We decided to go left. تصمیم گرفتیم به سمت چپ برویم. I took a bath. یعنی حمام کردم. took گذشته take هست. I installed the new software on my computer. نرم افزار جدید رو روی کامپیوترم نصب کردم. I installed the new software on my computer. She gave me a chance. Gave گذشته give هست. او به من فرصت داد. She gave me a chance. I fried an egg. یک تخم مرغ سرخ کردم. I fried an egg. I earned a lot of money last month. I earned a lot of money last month. ماه گذشته پول زیادی به دست آوردم. She dried the towel on the radiator. حوله را روی رادیاتور خشک کرد. She dried the towel on the radiator. I caught the ball. من توپ را گرفتم. caught گذشته catch هست. I caught the ball. He borrowed some money of me. یعنی مقداری پول از من قرض گرفت. He borrowed some money of me. I was very confident. خیلی مطمئن بودم. I was very confident. I broke the glass. یعنی شیشه را شکستم. broke گذشته break هست. We went to the shop for a bottle of wine. برای یک بطری شراب به مغازه رفتیم. We went to the shop for a bottle of wine. I held the baby in my arms. بچه را در آغوشم گرفتم. held گذشته hold هست. I held the baby in my arms. I opened the fridge. در یخچال رو باز کردم. I opened the fridge. I found some money behind my bed. پشت تختم مقداری پول پیدا کردم. I found some money behind my bed. It was hard. یعنی سخت بود. I found it quite easy. به نظرم بسیار ساده بود. I found. اینجا found گذشته thought هست. گذشته find هست یعنی فکر کردن. میگه من از نظرم این ساده بود. quite یعنی کاملا. I ran to the shop. به سمت مغازه دویدم. ran گذشته run هست. I ran to the shop. The shop was closed. مغازه بسته بود. It was beautiful. زیبا بود. I waited all evening for you. تمام غروب منتظرت بودم. He waved at me from the car. از ماشین برایم دست تکان نداد. دست تکان داد. He waved at me from the car. The bee stung me. stung گذشته sting هست یعنی نیش زدن. The bee stung me یعنی زنبور مرا نیش زد. I ate so much pizza. I ate so much pizza. خیلی پیتزا خوردم. I inquired about the job. در مورد کار جویا شدم. I inquired about the job. It cost me so much money. این برای من خیلی هزینه کرد. It cost me so much money. She wore stunning red dress. او یک لباس قرمز خیره کننده پوشیده بود. wore گذشته wear هست. She wore a stunning red dress. I love playing that game. من عاشق انجام اون بازی بودم. I love playing that game. I burnt the toast. burnt گذشته burn هست. یعنی سوزاندن.
میگه نان تست را سوزاندم. I wrote strongly worded mail. من یک ایمیل قوی نوشتم. I wrote strongly worded email. It was fine. یعنی خوب بود. It was fine. It happened so fast. خیلی سریع اتفاق افتاد. It happened so fast. I spoke to my best friend. من با بهترین دوستم صحبت کردم. I spoke to my best friend. I added some salt to my food. به غذام نمک زدم. I added some salt to my food. I was so excited. خیلی هیجان زده بودم. I was so excited. I brought گذشته bring هست یعنی آوردن. I brought some food for the party. برای مهمانی غذا آوردم. I brought some food for the party. She hung up on me. او تلفن رو روی من قطع کرد. Hang up گذشتهش میشه hung up. She hung up on me. I made a pizza. پیتزا درست کردم. made گذشته make هست. I received a present through the post. من یک هدیه از طریق پست دریافت کردم. I received a present through the post. It was overrated. بیش از حد ارزیابی شد. It was overrated. I started to write a book. یعنی شروع کردم به نوشتن کتاب. I roasted some coffee beans. مقداری دانه قهوه برشته کردم. I roasted some coffee beans. It seemed unlikely. یعنی بعید به نظر می رسید. It seemed unlikely. I told him to come. گفتم بیا. We flew at midnight. نیمه شب پرواز کردیم. Flew گذشته fly هست یعنی پرواز کردن. We flew at midnight. I confessed straight away. بلافاصله اعتراف کردم. I confessed straight away. They survived the night. آنها از شب جان سالم به در بردن. They survived the night. I washed my clothes in the sink. لباسام رو در سینک شستم. I washed my clothes in the sink. My watch was stolen. Stolen در واقع قسمت سوم steal هست. Steal, stole, stolen. ساعتم دزدیده شد. البته این جمله مجهول هست بچه‌ها. گذشته نیست. I listened to the radio in the car. در ماشین به رادیو گوش دادم. I listened to the radio in the car. I work away all week. I work away all week. تمام هفته را دور کار میکردم. دورکاری داشتم. I share it with my friends. من آن را با دوستانم به اشتراک گذاشتم. I share it with my friends. I pick up the glass. لیوان را برداشتم. I pick up the glass. I ate a large piece of cake. یک تکه کیک بزرگ خوردم. I ate a large piece of cake. She spread some jam on her toast. روی نان توستش مقداری مربا پخش کرد. She spread some jam on her toast. The bag stunk. کیف بوی بدی داد. The bag stunk. I supplied my friend with everything he needed. همه چیزهایی که دوستم نیاز داشت فراهم کردم. I supplied my friend with everything he needed. I experienced it in full view. من آن را در نمای کامل تجربه کردم. I experienced it in full view.
She reported it to the police. او آن را به پلیس گزارش داد. She reported it to the police. We gathered our thoughts. ما افکارمان را جمع کردیم. We gathered our thoughts. I was questioned by the police. او از من توسط پلیس بازجویی شد. I was questioned by the police. جمله باز مجهول هست. He repaired the bicycle wheel straight away. Straight away یعنی فوراً. بلافاصله چرخ دوچرخه را تعمیر کرد. He repaired the bicycle wheel straight away. We devised a plan. ما یک برنامه ریزی کردیم. We devised a plan. devise یعنی اختراع کردن یا اینجا به معنی برنامه ریزی کردن معنی میده. I compare it to last time. با دفعه قبل مقایسه کردم. I compare it to last time.